Money e Orange Money Johnny weɓini nuldugol mbuɗi mi yetoma joni ida wawi nuldude mbuɗi iwrako Gambia ɗo yaha Senegal e Q Money wallet ma on eyyi ko honno wonɗa e fadde mi yetoma udduto Q Money account ma on joni fuɗɗoɗa nuldude mbuɗi e teriɓe ma rewa ɗon ka Orange Money nder Senegal fi heɓugol hen ko laaɓi ida wawi noddude Q Money customer care e 133 Q Money suñu kalpe ɗum no yaadi e sartaji. Hi there, my name is Nuruddin Adams, a proud product of this noble institution. Heritage Christian University is not just a learning place, but a community that transforms lives and empowers its students to become compassionate entrepreneurial leaders. My journey here has truly been life-changing, and I invite you to come experience the same. Whether your passion is into business, nursing, midwifery, psychology, communication studies, multimedia technology, information technology, or theology and ministry, Heritage has tailored these programs for both the undergraduate and graduate studies to suit your goal. If you're ever ready to take your education to the next level, then pick up an application form and join us today. At Heritage, you are never alone, as members of the community will stand and work with you every step of the way. Welcome to Heritage Christian University. Q Money aning Orange Money ye bulodi nyola pour ka kodi kio sone yandi ka bonan Gambia banko kan kata Senegal banko kan aning Q Money wallet eka mune batu imuna fan Q Money account wala sign pour kadati ka kodoki iterimal anila dimbayal kana aning Orange Money Senegal ni lafta ku Senegal sotola je Q Money customer care commandi 133 Q Money suñu kalpe ñing sartol le bala. Q Money and Orange Money has just made money transfer easier. Now you can send money from Gambia to Senegal directly from your Q Money wallet. So what are you waiting for? Get your Q Money account now and start sending money to your friends and families through Orange Money in Senegal now. For more information, call our customer care on 133. Q Money, Sunu Kalpe. Terms and conditions apply. Hello, good morning. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. We are back again on another edition of your favorite program. Thank you very much for always following, this morning. And of course, today we are going to, delve into a lot of topics, and we'll do the newspaper review as well. And we'll also be looking at the African code, if possible. And, you know, I'm with Mr. Momodu Mboj as the co-host of this program. Mr. Mboj, good morning. How are you? Yes, you've mentioned the African code. Oh, it's like we're missing it out today. Here. There's no African code. So we are skipping that one today. I believe we have a very packed running order today. So that's the reason why we won't be able to deal with the African code. Although our viewers are used to it, and I believe, it also makes sense sometimes when you interpret the proverb. It's all right. They can just go online, just choose any African proverb. Yes. And, you know. Yeah, let them share with us. Have a thought for the day, yes, as we used to call it. Let them share with us too. Yeah, so how have you been, Mr. Boj? Alhamdulillah. Good. Always. Yes. Every day you wake up, you say Alhamdulillah. Alhamdulillah, if you are safe and sound and alive, you know. Yeah, so we'll
we'll try to change the way we do things today. Normally, we start with the newspaper review, and that will come later with Ade Drame. So for those of you waiting to see Ade interpret some of the stories making headlines, and he will be coming later. So we'll be looking at outbreak of Mpox in the Gambia, and we have Michael Manga Mendy, Director Health Promotional Education. And okay, we're supposed to have Dr. Modu T. Nyasi. And yes, so gentlemen and lady, welcome to QTV this morning. Thank you. Yes, so Michael, please remind us your name. Bintu Cham, Bintu Health Cham. Communication Officer. Bintu Cham. So thank you very much for coming, and it's very important for us to deal with this topic because this is a concern to each and every Gambian. So, I mean, talking about this, we'll try enlighten and prevent certain things as well. So let's start with Mr. Mendy. Please, can you take us through this outbreak? Thank you very much, and it's a pleasure being here this morning, at least to brief the public on the situation of the outbreak of the Mpox. Yeah, last year, since when Africa CDC declared the outbreak of Mpox in the continent, the country, Gambia, has been on alert and has strengthened all the components that are required in the detection of cases, and also taking measures to prevent it happening in the country here. And since then, the Ministry of Health has strengthened the surveillance system, the communication system to keep the public well informed. And since then, we have strengthened the contact tracing and also detection of cases. And we have been seeing suspected cases, which were also tested. But thank God, all those tested have been negative until some days back, around the 10th, when we received a case at one of the facilities, that is Faje Kunda. And it was detected there. The case was suspected, and samples were taken immediately a day after the days he reported to the facility. And the laboratory conducted the test, and the test came out positive, showing that we have a positive case in the country here. And since then, when we got the results from the laboratory, because at that stage it was still a suspected case, it was not confirmed. When we got the confirmation from the laboratory that the sample is positive, we continued our active surveillance, and that is strengthening the contact tracing and visiting the community to confirm where the case is, and also ascertain the source of the infection. And also conducted a contact tracing, listing those people who are close to the case. And since then, we are able to list the contacts. But thank God, as of now, none of those close contacts have manifested any sign. And the process still continues. Up to yesterday, they are in the field, strengthening. And it's not only where the locality where the cases came from. Yes, I would have loved to know what exactly is Mpox itself for a layman who doesn't understand. But preferably, I mean, this would be important for us to do it in the local language for the benefit of our viewers. You know, please, we'll I mean, start with you. Yeah, first a little bit in English. Mpox is a disease that is caused by a virus. It is a disease that has been existing for years in the world, but because of the way changes happen with pathogens, with viruses and everything, it has been changing all over the years. Recently, Africa has registered
several cases of Mpox. It used to be referred to as the monkeypox disease. Okay. But because it has been changing a lot, that is why they just refer to it as Mpox now. So what happens when an individual gets Mpox is that you start to show rashes. We have seen a lot of diseases that show rashes, but what is peculiar about the rashes of Mpox is that it starts as sores. Your skin starts to show some red blisters, and then it starts to indicate sores, and from there you start forming large rashes. The rashes are very big and kind of reddish, and with time they start to form a pus in them. So another thing that Mpox shows in individuals is that it gives you fever, headache, back pain, muscle cramps, and even inflamed lymph nodes. And one may wonder, like, how do you get this Mpox virus? That is something that is really important, because to be able to prevent yourself, you need to know where to get it. It is a virus that is mostly contracted from monkeys and other animals. Okay. This is why it is commonly referred to as the monkeypox. But that does not really mean that you can only get it from a monkey. Animals such as dogs, such as rats, such as other stray animals could also have this virus in them. And when you get contact with them, you may have the Mpox virus. Or if you have, like, if you come to contact with an individual who has traveled to the countries that have registered Mpox, let's say Gambia now, for example, if someone comes into contact with the confirmed case, and within the incubation period of the virus, the virus happens to transfer to your system, which is very easy because it can transmit quite easily from person to person. You can also come to contact with it. But again, the people watching are mostly local language speakers, so we would as well go into that and discuss in details what Mpox is about. Mbokk yi, comme ni ko gaay waxee, maa ngi tudda Bintu Cham, jóge ko Ministry of Health, mooy kuréel guy saytu wérgu yarami nit ñi. Tey dañ ñëw fii pour waxtaan ak yéen ci feebar bu ees boo xamante ne mu ngi tudda Mpox, moo xamante ne moo lañ confirm ci Gambia fii. Mpox dafa nekk feebar boo xamante ne yàgg na ci continent Africa. waaye boobu ba tey Ministry of Health ñu ngi jël ay saytu pour gis ne ñu aar suñ nit ñi ci feebar bi, wala feebar bi bañ a dugg suñu réew. waaye nag xam nañ ne comme que tukki mu ngi am, ni ñaa ngi dem, ñeneen ñaa ngi ñëw, foo demalante bi am. So si loolu la Ministry of Health gis benn nit koo xamante ne jot nañ koo testé si lab bi te ñu gis ne dafa am feebar bi. Feebar bi nag ñu bari mën nañu wax ne xamuñu ko, parce que lii mooy first time muy ñëw Gambia fii. waaye nit su amee Mpox, wala lu gën a am solo si Mpox pour ñu bàyyi si xel mooy soo ko amee sa yaram bi dafay wone ay picca picca yi nag mun nañ ñëwee si picca yu rëy ñuy metti. utee na ak picca yu waga, comme ni ñuy xam nañ fi ay picc tàngoor wala picc waga, yooyu dañuy sew wala ñuy xesan. waaye picc Mpox soo ko amee dafay metti te da ngay gis sa der bi di xonxa. loolu soo gisee ba commencé di ko gis ci sa yaram bi wala ci sa yarami doom wala sa dëkkandoor, war ngaa bàyyi xel nga xam ne dafa am feebar bu ees bu ñëw boo xamante ne ni ñaa ngi ko waxtaane te war naa ci bàyyi xel, ma dem lopitaan wala ma call 1025. léegi dañ bëggoon a xam Mpox bu ñoo wax nii ban jafe-jafe la moo indil doomi aadama, dañ ko bëggoon a xam. Ibrahima, loolu am na solo trop parce que comme ni ma ko waxee, ñu bari xamuñu Mpox nit su ko amee, virus bi mooy doomi jàngoro bu koy dugal si nit, su duggee si sa yaram bi li ngay njëkk a yëg mooy yaram buy tàng, parce que sa yaram bi daf lay won ne am na lu dugg si sa yaram bi lu ci bokkut te mu ngi nekk di la xeex. soldaari yaram yi dinañ try pour fight pour xeex doomi jàngoro bi, waaye doomi jàngoro yi Mpox dafa dëgër booba. léegi su duggee si biir yaram bi dafay xeex soldaari yaram yi, mu commencé di leen mun ndànk-ndànk, yow sa yaram bi commencé di tàng. su tàngee nga commencé yéeg méttitu boppa. sa boppa bi su méttee nga commencé gis ne sa musul si ñu ngi métti tamit, wala nga am ginnaaw buy métti.
su yàggee tàngaay bu nekk si biir yaram bi loolu mooy génn si sa kaw der bi nga gis picc yi commencé di feeñ loolu yëpp daf dee jël période nekkul ne doomi jàngoro bi dafay dugg sa yaram bi rek nga commencé di gis lii yëpp comme feebar bi su duggee doomi jàngoro bi su duggee si sa yaram bi mun na jël diggante 4 fan ba 2 weeks ba 3 weeks sax 21 days balaa ngay gis lii yëpp waaye lu gën a am solo mooy ñu bàyyi xel soo commencé di yëg façon mandarga yi li nga war a def mooy nga dem lopitaan parce que feebar la boo xamante ne dafay gaaw a wàlle mun naa toog fii ak nit sax ma jóg dem moom mu ñëw toog fu ma toogoon su fekkoon ne am naa feebar bi mu jël ko fu ma toogoon wala ma tase ak nit jox ko loxo moom tamit mu jox ma loxo ma wàlla ko feebar bi fekk yëguñu si dara parce que doomi jàngoro la te mënuñ koo gisee suñ bët yi waaw dëgg la xam ñëw ci yow Mr Mendy ñu ne bi ko WHO declare health emergency ñun dañ startoon di prepare so lan lañ doon def liñ xam ci feebar bi nii so lan mooy preparation lan nga dee put in place given the nature of this disease this virus in Mandingo. Mandinka? Yeah. Thank you. Baraka Bake, kome nga date no nyame. Kabiring komanto kabiring serum biring bundami aloko abe mararin jata kende ala nanying mofin tundo to biri nata jeko kurongo mi alonko wole en sijam purkal kalamutande abe nying tundo to Gambia dung mansi jata kende bunda la fanato nga ferel min londi bawo ibuke batu fo nin kurango nyeng futata na yenna aparendiroke wala tina na parendulato nga tunkun sabale soto kilimu ila parendir wato jani abekela ani ibe min kela jani nin kurango nyen sotota ani nin kurango fanan tambita ibe min kela nyen tunkun sabol be yata kendia e fu ferol londi bari biring kurang keso nga kalabuta ko abe tundoto nga parendire silol tamandele killing wolem nyenti ko bawo kurango nying fo yakata ya long fabe kerine bari fo semol sembenti andi ye londo soto poro miya lonko iba lonno la nyadile miye kurango nyinje anin fanan ka ferel minta miya lonko mfango ba kisikisirol talambe nyallo la poro nyenendiro la fo mba kurango nyinkela wole mo surveillance ti anin fanan bawo kuranke kurango ninga je ninga tamanserol je comme bintu ya fo nyami ninga tamanserol je wato e buka fo no nyin kurangolo e ka sobile ko nyin kurangolo fo ya samba ya wisi kisikisiro nyinke so wo bunda fana minkete laboratory de kisis bunda fana nga wo sembenti andi pour ka tinna jorangolo mi ya lonko wolle nyanta mabela ni be nyin kurangol kisikisila fo wo e soto and wol soto tale anding mol fana mi ya lonko be do ko la lapto je pour que karandi fana anding ka ke sembenti andi pour ya long ibe nying kiskisiro nying kala nyame pour ka lonko toñalom beri nga nyin jibe nyinem kurangoti parendir bunda do fana nga min tamandi wole nyendo kamol kala mutande pour isa long ako kurango lebe kering tundo to anin dunia kono bare ama futana njam bare hani wo nyanta nyen lodula le tamande la poro kam fam parende and wo dung fo ye mol bendung ye sinde ye londo dila na wol fanan tamande le radio bundal to anin television bundal to anin fana la manda wolto nkatale dinkidal to satel kono nka mol bendung poruka londi nyin kurongola ani iba sutela nyamin anin fana puruni aje iba kibaro nyin futandila nyamin jata kendia bundato
amame hani ando be continue kan amanke ko nga kele a lota skari tabela fango nyin tundol beto surtout sa tele minuli a lonko be frontier to nge bendele especially mol minuli a lonko nge tombono wole ben tolieje community health workers nge bendung ke porke ke train ke orient ka ke karandi andi ke londi nyin kurango lanala tamansero ninke hakilo bulandi ko e nyanta min kela ni yenye tamansero je hani sa yiteng ba kanne di bawo nga kafol fana soto minol ya lonko wole mun kibar janjandilalti sa tel kono foye londo dila ya soto naka ya kalamuta ifanan ka mol hakilol bulandi bawon te taranola sa tel to dinkiral to wate wole be sutia rinje kamuto ko nga parendiro jata kende bunda dokulal nge parendile londo la kama aning fanan ni aje doron isa akumo nyem futande wala tinna ni ajiwe fan ka nyemmin foten min soto sainteng lumina futata lopitano to minol be jata kende abundal isiatal dokula siatal dol bi jemi yalo ka trata bulo kan ka kurantol jara bar bire futata je doron woya ja tamanserol je doron aya futande minol mi yalon ko wolle marata fanam puruka kisi roke aninka ko nyinyibe aninka noma wol fanam bire o ke doron fanan ye nyanta samplol mintala ya ta ya futande fanan minol be kisi ro kela so nyinem na pas parendere bundal mi yalon ko ngake andum bire nga sotota fanan nata duntun ko ngodo bawo sani nga kuran mo soto le mi alon ko ay kurango soto bira keta fanan ron wulita ntata sate kon fonnin sate mole do koke ni wole do koke pour ka jibe nying abe mintole andum futata je na mol futata je le ya kisi nata jibe fanan ko ate ya sotole bare fo ay sutia animal tara nyoka bare nga jibe ani minol be nyoka fo dobi je mi ba tamansero sotola ba anu amanda wonde kiralto bawo ngaje jane amanke ko ngaje janta jela dulato banda njel na kisikisiro la nina jibero be bitala dawo da sain pour ka bambandi ka jibero ke fo ngamo sotole mi ya lonko ay nyin tamansero a sotole to nyala ñenam na waaw dañ bëggoon a xam first case bi ci ban gox lañ ko gis waaw Mr. Mbodj mun ngaa laajte sa question bi. no dafa ànd ak moom dafa follow on exactly from le Mr. Mendy doon wax li ngeen a ngi wax ne a single case in a country where it is not currently in circulation constitutes an outbreak requiring immediate response. I just wanted you to go into that immediate response. What did you do with the detection of this single case? Comme ni ko director waxee rek. Exactly. Case bi nekkut sax ñun ñoo dem uti ko donte nekkoñ nañ di def suñ surveillance si bépp suspected case buñ gisoon in the past def nañ ay jéego pour gis ne ñu trace ko seet fan la duga kan la jokkoo wante ñu test leen ba xam ne ñi amuñu dara ba ñu confirm ne suspected case yooyu yëpp nekkuñu Mpox waaye kuñ confirmé ak Mpox bi dafa ñëw si lopitaan bi Fajikunda bu ñëwee si lopitaan bi ñu check ko si outpatient bi mu wax yan symptoms la nekk di face ñu wax ko mu dem si lab bi xam nga suñ gis ñu nekk di liggéey si lopitaan bi suñ la gisee de follow the normal routines en dee wax dafa lii lan moo la dal demal si lab bi so buñ ko yóbbee si lab bi bañ confirm ne lii Mpox moo dal kii si leen start kooku ñu baak ko won ko ne da nga am feebar bi ñu dugga si biir dëkk bi buñ duggee si biir dëkk bi fu mu jógee xam nga suñ kees la mënu ñëw ñu wax la kii mooy tur bi fii la jógee wala fii ak fii waaw waaye dañ dem si foo xamante ne yaakaar nañ ne jokkoo na ak ñooñu wala dem na foofu noonu pour trace leen xam kan la jot a amal contact parce que soo gisee ñu wax ne it requires immediate response is because Mpox dafa kon li am bi transmission am bi dafa gaaw comme ni ma ko waxee mun ngaa toog fii ak nit sax si wax am bi mu génne ay droplets yow nga am ko nga am skin to skin contact ak nit nga am feebar bi wala nga jox nit loxo sax nga am feebar bi so bari na ay façon yoo xamante ne
mun nga nit mun na laa wàlla feebar bi moo tax Ministry of Health buñ gisee first case bi ba tey tooguñu defuñu dara gaay ñu war a dem ñu ngi dem EDC mooy health promotion lab ñu ngi jël façon jéego yu nekk pour gis ne kon benn confirm case boobu ñu em si boobu because mënuñu wax ne virus bi contain nañ ko at the moment because ba léegi kooku noonu mu ngi si xàpp boo xamante ne ba tey mun na wàlla nit parce que wérul completely so moom xanaa dañ ko quarantine or something am na fuñ ko teg kenn du fa dugga except health officials fu mu nekk ni Mpox feebar bi confirm case bi buñ xamee ne kii confirm nañ ko ba pare dañ ko teg on the self isolation because soo gisee suñ press release bi sax dañ fa indicate there is no cause for alarm am na yeneen reaction yoo dee def si feebar koo xamante ne lañ ko confirmé wala ñim bokkal mun nañ tiit yaakaar ne comme lii loo xamante ne lu garaaw la dëgg la feebar bu garaaw la waaye tamit dañ nekk di seet jéego yoo xamante ne si la isolation bi di gën a correcté fu mu nekk ni Ministry of Health ñu ngi try pour seet foo xamante ne dinañ fa mun a téye képp koo xamante ne confirm nañ la ak Mpox waaye as we speak right now confirmed case bi is under self isolation back at home waaw what about treatment lu am solo la Ministry of Health ñu try nañ depuis Mpox mu ñëw si Africa pour gis ne any day ñun tamit ñu am benn case si Mpox wala Mpox dugga si Gambia dinañ am ay yoon yoo xamante ne dinañ mun a aar suñ nit ñi parce que feebar kenn mënu laa wax ne dinaa taxaw si ma bunti réew du dugga mënuloo contrôle loolu waaye su ñëwee li nga war a def loolu yaakuma fu mu nekk ni am nañ ay docteur yoo xamante ne they are very aware am nañ xam-xam si wàllum feebar bi dinañ mën a monitor képp koo xamante ne am na feebar bi ñu jox la garab boo xamante ne boobu nga soxla so Mpox am na garab te it am na vaccine bi nag eggagut Gambia parce que Gambia amul doole boo xamante ne mun nañ jënd vaccine bu nekk so WHO ak Africa CDC ñoo xamante ne ñoom ñoo dee liggéey si wàllum vaccine ak Gavi ñooy seet dëkk yoo xamante ne Mpox bi foofu la gën a bare ñoom ñoo ko gën a soxla ñu jox leen ko so fu mu nekk ni mënuñ leen wax exactly ne vaccine bi dina ñëw Gambia waaye yaakaar nañ ne dina ñëw comme que léegi am nañ one confirmed case Mpox am na vaccine am na garab ku ko am war ngaa dem lopitaan parce que ñu bari dinañ tiit ñu yaakaar ne man su ma amee feebar bi amul garab jarul sax ma dem lopitaan waaye am na garab am nañ ay docteur yoo xamante ne xam nañ aay nañ torop si feebar bi soo demee si lopitaan bi ñoom dinañ la seet ñu wax la lan nga war a def jox la garab toppatoo la boobu bi ngay wer te it leneen moo nekk si Mpox mooy moom mun na weral boppam mun ngaa contact virus bi mu nekk si sa yaram bi ba mu weral boppam waaye Ministry of Health duñ toog ñu xaar pour feebar bi wer soo ko amee ñoom ñoo lay toppatoo ñu jox la garab ba gis ne virus bi génn si sa yaram bi because bugguñu mu continuer okay all right so Mr. Mendy balaa ngay dem ci man ci kalama soose dama bëgg dara ci lu mu wax ni comme li mu waxee ni ki ñoo wax ni mu ngi ci kër gi li tax mu nekk foofu am nga feebar bi so dafa am période bi nga xam ne mun nga ko waala nit waaye kii nii moom fu mu nekk nii naka blister sami sax ñu ngi wow léegi mu ngi dafa mel ni léegi fajuwam bi mu ngi naka progress waaw ak leneen dafa am solo ci loolu because am na ñi nga xam ne dañu war a xam ne am na faju because boo ko amee nga toog ci kër gi dangay lor sa bopp ba pare nga lor nit ñi ni nga toogee ci kër gi noonu ngay waale ñu bari waaw soo moo tax nit ñi dañu war a xam loolu soo amee rek ñëwal ci lopitaan dafa am faju nga am sa faju bi pour nga bañ a am loraange waaw ñeneen ñi tamit nga aar leen tamit waaw léegi comme ñun waajur yi tey suñ doom yaa ngi dem school fooguloo ne dañ war a wàññi maybe ñu teel a tëj ñu wàcce school pour ñu mun a prevent lii fooguloo ne loolu tam dafa dimbale pour ñu mun a contain virus bi Ibrahima
how mun naa wax ne is a miracle or a coincidence because lii dafa ñëw at a time boo xamante ne school yaa ngee tëj waaw school yu bari tëj nañ xam naa ne dina am ñoo xamante ne ñu ngee dem study classes and the like waaye Mpox comme ni ma ko waxee feebar la boo xamante ne daf dee gaaw a wàlle nekkut si wax rek wala si long si rek la moo duga wala si ngelaw bi rek laal fii mun nga koo am nokki mun nga koo am so su nekkoon ne time la boo xamante ne ni ñaa ngee dem school xam naa ne su jaree nit ñi wàññi time school interaction bi ak comme niñ ko defee woon ci COVID-19 bi Ministry of Health dina si jël ay jéeguwaay pour gis ne ñu coordinate ak Ministry of Basic and Secondary Education ñu gis ne school hours yi ñu wàññi ko waaye fu mu nekk ni àgguñ si stage boobu te ñaanun yàlla ñu àgga foofu ñu ngi try def lu ñu mun ak lu ñu mënut yëpp pour gis ne case bu ñu am ni ñu am si boobu wala ñu trace kii contact yu mu jot a am ak nit képp koo xamante ne jot na am contact ak moom si last week bi yëpp ñu gis leen fu mu nekk ni suñ team yaa ngi si biir dëkk bi fépp foo xamante ne kii dem na fa in the last 1 week ñu gis ne ñu jokkoo ak ñu test leen pour xam ndax jot nañ am virus bi am déedéet ok all right so jërë ngeen jëf thank you exhaust nañ suñ time buñ ñu mayoon xam naa ne su soobee yàlla Ministry of Health di ngeen taxaw bu baax pour gis ne lii ngeen contain ko ndaxte gis nañ seen liggéey bi yéen a ngee try bu baax ñëw fi rek it's a manifestation ne yéen a ngee def seen liggéey pour communiquer di nga gis nit ñi mun a moytu ñu ngee oo waajur yi pour ñu mun a contrôle tam seen xale yi fu ñoo dem lu ñoo duga ku ñoo jëflante loolu yëpp am na solo ba pare xale itam at some point ñu jëfandikoo yenn yoo xam ne dañ leen a sanga comme ngoon bi lu mel ni ay détol ak yooyu noonu saabu yoo xam ne dafa tax seen yaram bi gën a set foog naa loolu tam waa gën a raxas tam seen loxo yi all the time soo demee ba ngoon nga ñëw raxasal sa loxo yi balaa ngaa mun a laal anything so jërë ngeen jëf thank you very much képp koo xamante ne gis na lu mel ni si dëkk bi mun nga call 1025 wow okay thank you viewers will take a short break after the break then the program continue we'll be back Do your banking the smart way with the new Aji Bank mobile app. Transfer money to any bank account in the Gambia. Top up airtime for all networks. Pay utility bills. Check your account balance and view mini statements. Request for ATM cards. Request for checkbooks and more in a single touch. So, do your banking in a smart way. Do your banking now with Aji Bank mobile app. Every time is banking time. Aji Bank, your investment partner. Q Money ak Orange Money ñoo lëkkaloo pour yombalal leen yónnee xaalis bàyyi ko Gambia dem ba Sénégal ak Q Money wallet looy toog di xaar dawal léegi nga ubbi Q Money account pour nga mun a door di yónnee xaalis sa xarit ak sa mbokk yi jaarale ko Orange Money Sénégal léegi pour am si lu leer mun nga call Q Money customer care si 133 Q Money suñu kalpe lii dafa ànd ak sarta yuñ tëral Q Money e Orange Money joni weɓini nuldugol mbuuɗi mi yetoma joni hiɗa wawi nuldude mbuuɗi iwra ko Gambia ɗo yaha Sénégal e Q Money wallet ma on eyyi ko honno wonɗa e fadde mi yetoma udduto Q Money account ma on joni fuɗɗoɗa nuldude mbuuɗi e teriɓe ma rewa ɗon ka Orange Money nder Sénégal fi heɓugol hen ko laaɓi hiɗa wawi noddude Q Money customer care e 133 Q Money suñu kalpe ɗum no yaadi e sartaji. Hi there. My name is Nuruddin Adams, a proud product of this noble institution. Heritage Christian University is not just a learning place, but a community that transforms lives and empowers its students to become compassionate entrepreneurial leaders. My journey here has truly been life-changing, and I invite you to come experience the same. Whether your passion is into business, nursing, midwifery, psychology, communication studies, multimedia technology, information technology, or theology and ministry, Heritage has tailored these programs for both the undergraduate and graduate studies to suit your goal. If you're ever ready to take your education to the next level, then pick up an application form and join us today. At Heritage, you are never alone. As members of the community, we'll stand and work with you
every step of the way. Welcome to Heritage Christian University. Q. We are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. So thank you very much for always following this program. And sponsors of this program, it's Q Money, Sunyu Kalpe. So just a reminder, Qcell Data Fiesta. I mean, the summer data fiesta is still ongoing. Get more data at a very cheap price. I mean, if you are looking to surf the internet, I mean, download, listen to whatever you want to listen or watch. I mean, the Qcell Summer Data Fiesta, it's here. I mean, all that you need, it's a Qcell line, and activate. Choose number 7 to be able to activate. Now let's move on to the third segment of this program, preserving intangible cultural heritage. We have Lamin Jaju, SPO, NATCOM, UNESCO, and of course Sana B. Jaju, Director of National Center for Arts and Culture, National Focal Person. It's good to have you here, gentlemen. Welcome to QTV this morning. Thank you. Thank you for having us. Yes. So let's start with the topic itself. What is intangible cultural heritage itself? I'll start with Lamin. Thank you, first of all, for having us. Intangible cultural heritage refers to our practices, our traditions, that we pass down from generation to generation, and our way of life. These are immaterial culture. In other words, you refer to them as living heritage. Okay, all right. Why the need, I mean, to start talking about preserving this cultural heritage? I mean, going to an extent whereby schools are involved. Well, first of all, I would like to say that Gambia subscribes to UNESCO's membership. And therefore, things that UNESCO work on is pertinent that we also live around that. UNESCO has conventions, and one of the conventions that they work around is referred to as 2003 Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Okay. So as far as the Gambia is concerned, we have the expert agency, which is the National Center for Arts and Culture, who are tasked with the management of Gambia's cultural landscape. So, but as a National Commission for UNESCO, we represent and also liaise the Gambia with UNESCO. So our mandate as a National Commission is to look after the competency areas of UNESCO, and one of these is culture. And within culture, we have, like I said, this ICH. So as far as ICH is concerned, Gambia did a needs assessment to look at what they could do. As far as, this was way back in 2015, what they could do to safeguard the intangible cultural heritage. And when they did that, they kind of itemized 30 elements of ICH and inventoried them. So when they inventoried them, the National Commission for UNESCO thought it wise to popularize the inventorying. But I will leave Sana to talk about the 30 elements that were inventoried. Absolutely. Yeah. Connected to this, really, I think, because the way you define the intangible cultural heritage, practices, traditions, and the like, but of course, I'll say that they do not obviously recognize all our practices. There are ways of selecting. So how do we decide really what we regard as an intangible cultural heritage? Because obviously it's not all of our practices or traditions. How do we select? How do we decide that? No, it's as far as ICH is concerned, it's community defined. You know, UNESCO does not ask communities or countries to select what they
use as their ICH. It's left to the community to decide. So that's why I said it's our practices, it's our skills, and our expressions, that we as a community, will term as our culture, So it's a living tradition. These are things that we exist with. They define who we are, there are 5 domains to intangible cultural heritage, but the expert is sitting right here. That's it. Go on. Take it on from there. I just want to say he's the director for performing arts, literature, and fine arts. Okay, and he's the national focal person for ICH. In the Gambia. Wow, nice. So you can delve into that, sir. Yeah, I mean, like my brothers rightly said, that cultural heritage does not only end at monuments or collection of objects, but it also includes our traditions and our living expressions that are passed on to us from our forebearers. Of course, not only those that we inherit, but even the contemporary, our music, our dance, And so like you've asked, how do we go about selecting this intangible cultural heritage? I mean, it begins in the community and it ends there. So it's the community that determines what is their intangible cultural heritage. Okay? So those cultural heritage that groups or individuals, term as their cultural heritage, is what, but I mean, of course it is living. Why is it living? Because, I mean, over a period of time, these cultural heritage have been, recreated, okay? Even though, for example, it might be in the past, I mean, the way their forefathers or their fathers used to, I mean, go about enacting this element, there might be slight difference, but it's still being practiced. Okay, and so when we go to communities to document these things, it is the community that tells us that this is our cultural heritage, and so we want to discuss that with you. So the 30 elements that he, made mention of are inventoried in 30 different communities across the country. But at the time, it was a pilot. Yeah. Okay. And so we hope and intend to document more of our intangible cultural heritage. So I'd like to know the significance. I mean, at some point, how important is this? Although some cultural practices doesn't go in line sometimes with human rights. I mean, sometimes the human rights activists stand and talk against certain cultural practices. And preserving this, do you do selection, which one to preserve and one not to preserve? Yeah, so most of these, our activities are funded by UNESCO, and we also ensure that we do not document those cultural practices that are not in line with, human rights, or that are in violation, and that are termed by UNESCO to do not conform with, human rights, and so on. So, of course, there are other practices that are considered to be harmful practice, but not in violation to human rights. For example, this lip and gum tattooing. But there are others that really, even if we intend to document them, that won't go down well with, UNESCO. But, generally, it is the community that decides that this is our cultural heritage and we want to document. So what did the community think? Before that, yes, please, because yes, that was what you said for us. Begins with the community, ends with the community. But now here you've put UNESCO in a different light. It's exactly. as if it's a co-pilot. Exactly. You know what I mean? So let us be careful here. If I may intervene. All right, okay. I think what he's trying to say is for us to inventory
an element, it's not coming down from the officers. It comes from the community. You go to the community and consult with them. You tell them, we are here. We are looking for elements of intangible cultural heritage that you are enacting within your community. We want to inventory it. Can you give us a list? You consult with them and arrive at a conclusion as to which elements they want to inventory. So if you go to a community, they will look at the element that they think is widely practiced and enacted within their community, and they choose that. I think it is important for us to unveil some of these elements. For example, they have done an inventory in Banjul. What is it that the community of Banjul, will think, is of value to them, is something that they need to preserve? You go to Bakau, they have also come around an element. Joswan, they have also come around an element. Busumbala, Sukuta, all across the country, up to Basse, you have, communities that will identify an element and say, this is what we want you to inventory. So the list, of course, will be put together and shared with UNESCO. The issue of human rights is an international something that we all agree to as member states of the UN. There are parameters that you will observe and agree to. So if there are elements that are in violation of those parameters, obviously UNESCO will not promote it. So based on that fact, it could be agreed that some of the elements that we practice in our communities will obviously make it to the list. So that is the vetting instrument. This is what I was trying really to get to. Now imagine a village of maybe 100. You go to them and they'll tell you what FGM. Our great-great-grandparents have been doing this for such a long time. You know that we are never going to accept that. This is what I mean now, isn't it? So what is cultural is being filtered. So it's like there's sort of a selective justice thing. No, well, it's necessarily so. Necessarily so. What UNESCO want you people to deal with or preserve, that's what you people will preserve. What they don't want you want. No, not necessarily. I mean, that is what we call consent. I mean, and the consent has to be, prior, informed and sustained. Now, take for example the FGM that he made mention of. I mean, the FGM. Well, the one that the FGM is practiced upon. Do you seek the consent of that child? Now, that is where the human rights violation comes in. Because if my consent is not sought, and you are doing something that harm and can even have health implications, I'm not saying that it shouldn't be practiced. But what I'm saying is, because there isn't, any prior consent, and so UNESCO consider that to be a human rights violation. That's what we're saying. It's a bit unfair. Because when it comes to kids, when they are minors, on many things the parents will take decisions. But why not this one as well? Why have you isolated this one and say, oh, for this one, the kid must give his or her consent? Whereas in every other thing, education, health, their parents take the decisions. When we go to communities, even the passage of right to manhood, many communities used to observe it. I don't know if I am to say, holistically, like the whole community over a period of time. Some will observe it every 5 years or so. But now, many will choose to take their children at a very early age. Many feel that, taking their children to the bush and then being caught with the knives or so is not, healthy. And so, do you need to force those people to wait until that 5 years and let them all take their kids to school as it used to be? And so, for us, it's not for us to tell the community what they should invent really, but what we do is to guide them. That anyway, this is important, and so, but because of A, B, and C, we think you can better consider other elements that, might also be of
I mean, importance, of course. And because intangible cultural heritage sits at the heart of SDG, many of our intangible cultural heritages are an enabler to the attainment of sustainable development goals, be it education, be it environment, health, even, you know, I mean, economic, some also have an economic dimension, you see. And so I think the issue of FGM is very delicate, and so we really avoid getting much into it. Maybe it's the whole idea of culture that's delicate. That's very, very delicate as well. So, but what do you have to contribute to that? I mean, I think being a member state that subscribed to UNESCO, you obviously will have to, at certain point, endorse certain things with reservation. But if you would also want to promote your culture and it is in contravention to UNESCO's precepts, you will tend to kind of tread carefully so that you know how the Mandikas will say so kana nyofa nyokana sofa. You know, so I think it is a kind of a gray area, you know, for member states, you know, but what is important is we have inventory 30 elements, and UNESCO has recognized them. Now, what we are trying to do is to have, I think, they have already been registered on the safeguarding list of intangible cultural heritage. So that's a kind of kudos to the Gambia. You know, it's a plus for us. So what we are trying to do is to popularize it with the school children, because we know already, the adults know about the existence of this living heritage, but how about our children? How aware are they of them, especially those traditions that are under threat of extinction? It is very important for us to bring them up so that people tend to know about it, especially the young children. That's it. I was just about to ask you the benefits of having this UNESCO endorsement. The benefits of that. Yes, exactly. One is to showcase your cultural diversity as a country, you know, and two, it is going to help to safeguard it, but there are also economic benefits, because if you register an element under UNESCO's safeguarding list, I think it will help to promote as far as tourism is concerned, and you can kind of showcase it at expositions, and also within your community. It could help with sustainable tourism, ecotourism. You know, you can know what kind of culture is practiced where. And I think it is without doubt that the recent community festival of Kudang, you know, was very widespread, and there were people who were coming all over, you know, returning home, you know, to come and attend. I mean, just for them to come back is a fulfilled mission. But also with the little that they come with, they are going to share with their families, and the transport cost that they will be paying to go to Kudang will help the economy to be boosted. So I mean, safeguarding ICH will help you know, to boost any economy. Right. Yeah, interesting. You know, when you talk about culture, and you know, we try to incorporate it with the conventional lifestyle that we have, it becomes a problem. When you talk about culture, the human right, you know, advocates are standing and listening to what type of cultural practices you're talking about. So I'm also very careful of, okay, the kind of topics we treat, how we treat them. And UNESCO, National Center for Arts and Culture, what is your relation at some point when, as far as culture is concerned? That's why we put this to you. Fine, UNESCO is funding you. So normally what they say, okay, if a man feed you, I mean, sometimes he controls you. That's the reason why I asked that question. I don't know if that is the relationship with you people. No, not necessarily. You know, UNESCO is not a rigid organization. You know, you can see recently that the Americans are going out because they felt bad about certain things, you know, happening at UNESCO. So if a member state, you know, feels strongly about a particular thing,
they can continue to push for it. You know, what UNESCO will not do is to also go against its principles. Okay, it has been set on principles, you know, and member states have agreed to those principles. So you will have to transact and negotiate, you know, what you do with UNESCO. So as far as the relationship with the National Center for Arts and Culture is concerned, UNESCO operates on 5 competency areas, and one of them is culture. It's a big part of UNESCO. And the National Center for Arts and Culture, they are the, how do you call it? They are the agency, you know, that is implementing all the programs, you know, and activities of the Ministry of Culture. So therefore, if anything comes, you know, and it concerns culture, they are the entry port. You have to kind of reach out to them, and they will guide, you know, you as to what you needed to do. Yes, what were some of your mandates? I've seen UNESCO, I think if my memory can serve me right, I visited Jarasoma and I went to one of their FM station. I think it's sponsored by UNESCO, if my memory can serve me right. I don't know. What some of your mandates? No, UNICEF yes, or it has been set up by UNESCO. IPCD. UNESCO, like I said, you know, intervenes in education. It intervenes in the sciences. And when we say the sciences, it is both the human sciences and the natural sciences. Okay. They also intervene in information and communication, and they intervene in culture. So these are the areas that UNESCO intervenes in. But what I want to make clear is I am sitting here not representing UNESCO. I am here on behalf of the National Commission for UNESCO. What happens is every member state that subscribes to UNESCO has a national commission, and that national commission is set up by the country itself, the government of that country. So what the role of the national commission is to kind of liaison work and coordination is what we do. Whatever comes from UNESCO to the country passes through the National Commission, and the National Commission will guide, you know, where it goes to. So if it is also coming from the country, it will pass through the National Commission to go to the UNESCO. So basically that is the role of the National Commission. Okay. Yes. All right. Yeah. So it's good that we know the difference. Yeah, well, absolutely. But let's go back to the National Center for Arts and Culture. Yeah. You see, some of the criticisms made against you, and even perhaps to some extent UNESCO, is really, no society is a monolith. You're bound to have different things going on. So you tend to represent the conservative elements of it. So when we see what you regard as African culture, it is just in many ways so backward looking. It is just so conservative. The interesting dynamism, as it were, is not quite captured in what you represent as our culture. We're just very conservative. How would you respond to that? Well, I think, I mean, that is a relative concept, really, because for a very long time we know, let's say, for example, our history is in, told or, written from the perspective of the West. And so that is why for us now we think to some extent the Arabs. It is important for us to, tell our own history, to put it out there. And that is in fact a way of decolonizing, not only our culture, but also our history. If you go to the National Center for Arts and Culture, we have an oral archive, a very rich one. And since 2017, we are digitizing it in partnership with the University of Hamburg. What that means is that, we will now have the opportunity to be able to tell our own history, because those collections are interviews and field findings that our own people went to the field to collect this information. And so
our work with communities is also a way of giving the opportunity to our people to tell their own stories, okay? So, I mean, it means the local perspective is there. So, I mean, like we said, ICH is not only things that are passed down onto us from our, forebearers, but even the contemporary is also a part of it. So, it's not only about the conservative, but... Or the reactionary. Yes, sure. So the 30 elements that we are talking about is being documented from 2021 coming down to 2024. Shortly after the menacing COVID-19 pandemic, UNESCO supported us to conduct a study on how intangible cultural heritage can contribute to disaster risk, reduction. And so this, we identified 2 sites in North Bank region, around the Baobolong wetland, reserve area, and also in Kiang West National Park. And 6 elements were identified to be very effective in contributing to disaster risk reduction. Many countries were struggling during the COVID-19 pandemic to find a way to cope or to mitigate. But really, studies has found out that our cultural ways, our practices can also be very, helpful in this. I think that's where I wanted to come when you talked about, the conventional way of looking at culture and the all risk that stuff. Of really sounding reactionary. So, we may not know, but our ways and practices, of living, at some level when you look at it, they are even helping, in terms of conservation, in terms of, environmental preservation, So I think people need to look inward at times, because you don't always, sometimes you think, like they always say, you think the grass is greener, over the other side. When in actual fact, when you look inward, you will find the solutions to your problems within yourself. So talking about those things, I think that is why, we did a reflection, deep reflection as a country, to go back to certain practices, to find out, to link it, to conservation, to link it to preservation of the environment, because these are practices our forefathers were engaged in. But the problem I think with us is we are too oral. We don't scientifically write down things to look at what they are used for. But we can pass them down orally. Of course, the effects we will know all the benefits of it and all that stuff, but writing is our problem, So this is the kind of discovery that the NCAC has come to terms and said, well, these things are happening within our community and they are helping with environmental conservation. So why don't we inventory them? And it will be important, if it is inventory, that people get to know about it. And that's the reason why we as a National Commission, formulate a project around it. We introducing living heritage into Gambian school. Thank you, Lamin Jaju and Sana B. Jaju for coming. Oh, we have Jaju. Brothers, Jaju, nice. The 2 J's. Yeah, so it's good to have you here, gentlemen, and keep up the good work that you do. There must be people who will be handling those areas, because each and every person and what you do, experts on your area. So thank you for coming, and we hope to engage you more in the future. Thank you. Thank you for inviting us. So viewers, will take a short break. After the break, we'll engage the Qcell marketing team on the Qcell Summer Data Fiesta and other important things. We'll be back. Q-Money e Orange Money Johnny weɓini nuldugol mbuɗi mi yetoma joni hiɗa wawi nuldude mbuɗi iwrako Gambia ɗo yaha Sénégal e Q-Money wallet ma on eyyi ko honno wonɗa e fadde mi yetoma udduto Q-Money account ma on joni fuɗɗoɗa nuldude mbuɗi e teriɓe ma rewa ɗon ka Orange Money nder Sénégal fi heɓugol hen ko laaɓi hiɗa wawi noddude Q-Money customer care e 133 Q-Money suñu kalpe ɗum no yaadi e sartaji.
Qmoney aning Orange Money ye bulodi nyola pour ka kodi kio sone yandi ka bonan Gambia banko kan kata Senegal banko kan aning Qmoney wallet eka mune batu imuna fan Qmoney account wala sign pour kadati ka kodoki iterimal anila dimbayal kana aning Orange Money Senegal ni lafta ku Senegal sotola je Qmoney customer care commandi 133 Qmoney sunyu kalpe nying sartolle bala. Money and Orange Money has just made money transfer easier. Now you can send money from Gambia to Senegal directly from your Money wallet. So what are you waiting for? Get your Money account now and start sending money to your friends and families through Orange Money in Senegal now. For more information, call our customer care on 133 Money Sunu Kalpe. Terms and conditions apply. Your banking the smart way with the new Aji Bank mobile app. Transfer money to any bank account in the Gambia. Top up airtime for all networks. Pay utility bills. Check your account balance and view mini statements. Request for ATM cards. Request for checkbooks and more in a single touch. So, do your banking in a smart way. Do your banking now with Aji Bank mobile app. Every time is banking time. Aji Bank, your investment partner. Qmoney ak Orange Money ñoo lëkkaloo pour yombalal leen yónnee xaalis bàyyi ko Gambia dem ba Sénégal ak Qmoney wallet looy toog di xaar dawal léegi nga ubbi Qmoney account pour nga mun a door di yónnee xaalis sa xariteeg sa mbokk yi jaarale ko Orange Money Sénégal léegi pour am si lu leer mun nga call Qmoney customer care si 133 Qmoney suñu kalpe lii dafa ànd ak sarta yuñ tëral. Back. You're watching QTV this morning. Thank you very much for always following this program. And now we'll take the last segment of this program. As I said, we'll be engaging the Qcell marketing team on some of the ongoing promotions. The Qcell Summer Data Fiesta offering you more data at a very cheap price. You know, so we have, yes, we have Momodu Bari here, Sales Supervisor, Qcell, and of course, Buba Seidikan, Supervisor, Qcell Marketing Department. So, gentlemen, it's good to have you on this program. We'll start with Buba Seidikan. As you know, Qcell Marketing, they are responsible for, you know, selling some of these services to the general public. Buba, it's good to have you. So, what's happening? What's happening? You've been holding the whole data fiesta thing, giving cheaper data at a very minimal price. Yeah, I mean, as we said from the start, the first time we came here, when we first launched the Summer Data Splash, I don't know if you could remember, the prices were $250. And back then we thought $250 was extremely cheap. And Qcell said, wait, more things are coming, because we promised this when we came that more things are in the pipeline. Okay. So this was a whole campaign that Qcell wanted to embark on, to make sure that data prices are cheaper than they currently are. And we are achieving that, as you might know, if you are in the social media right now. Yeah. You know what's going on. Even I do not have to spell it out, but we all know what's going on. Exactly. It's because of Qcell that data is getting cheaper and cheaper and cheaper. As we are speaking right now, Qcell is selling 12 gigabyte for $152. Starting from when we first came here, me and Mr. Barry, it was $250 for 10 GB. Now it's $152 for 12 gigabyte. And this has rattled the cage of a lot of people. Because, I mean, Qcell has always prided itself in being the innovative GSM. Absolutely. Bringing new things, and not just new, but also at an affordable price. And we are doing that for the entire month of July, Sunyu Mondla, 2009, July Lenjudo. And we are celebrating our month. So then you see Buga Topa. And Madi Nain Topa?
they are trying to. But again, it's a saying in Sose, so the race is on, and Qcell is leading, has been the leading GSM company in the Gambia. We are always going to lead when it comes to giving customers not just affordable internet, but also quality internet. Because affordable should always go with quality. Absolutely, absolutely. So what I just need low cheap, so Lolo has been something that we are always trying to do, and thank God we are also achieving it. Degala. Bari, why dañ bëggoon na wax bu Qcell nekkutoon si dëkk bi naka la dëkk bi di mel? Waxoon naa la ko ci njëlbeen ma fi ñëwee. Waaw. Surtout dinañ bari. Pakay dinañ bari. Lëndëm gi dina bari. Dënu yeeg ñoom seen dina bari. Dina bari. Waaw li rataxal yoon bi. Waaw. Yàlla Qcell. Bi mu fi ñëwee ba léegi macha allah askan bi ma réewi Gambia ñu ngi gis loo xam ne luñ jara gis la. Suñu dëkkandoor yi dañ de wax benn kàddu. Ñu ne affaire bi diw sans mérite la. Nekk ab Qcell ci réew mi. Du sans si réew mi. Mérite réew mi la. Mérite la waaw. Réew baa ko yelloo. Réew baa ko yelloo. Dëgg la. Pour ñu nekk fi. Waaw réew maa ko yelloo. Moo tax it kon li ñoo defal suñ client yi. Li ñoo defal ñu amee number 3 ak number 5 dañ ko yelloo. Mérite la ci ñoom. Biñ jàppee démb ba léegi bàyyiwuñ. Waaw si yokkuwut wàññeekuwul. Te dama yaakaar ne sax bi promotion bi dooree ba léegi liñ jot a def ci li nga xam ne moom mooy replacement. liñ jot a def ci li nga xam ne mooy joxe sim card. bari dinaa la waxal dara. Bismillah. Xam nga man maa ngi amee bitik. te dama day jaay Qcell sim. Waaw tey maa ngi bugg a dem stockaat suma paaki Qcell sim bi. because yu ma amee woon. dafa jee. dama waaru sax naka la jee because nit ñi gis nañ ne test nañ ko. xam nañ nu mel. moo tax xam nga diggee bor la ñun xamuñ feneen su dul fii ñun amuñ leneen lu dul fii. mënuñoo dem feneen. kon li ñu wax askani réew mii. dañ ci war a sax te dëggu ci. ñun ki ñu jiite. xamut waxeet. xamut dellu gannaaw amut arrière. driver bi dafa dem testing moto testing driving. ñu war koo jox licence. mu ne ki koo jox licence. waaw bu mu ci boole arrière. mu ne bu licence bi am arrière. because moom xamut arrière. driver bi forward rek. forward rek loolu mooy Qcell. ñun dinañ am di Qcell la ñun ñi am forward rek. xanaa driver bi Qcell la de liggéey. mu ne arrière daal bi ci licence bi bokka. dégg la kay am na solo lool gis nga comme school nu mu tëjee nii. Summa data splash bi dafa important. torop pour ñu mun dafa ñëw at the right time. No, we always pick the right time. dafa tombé suñu weer ñun weer bi leen juddu in 2009. kon delloo askan bi njukkal war nañu. ndeysaan. Olof dafa ne suuf bu sutantee. dañ ko jal xam nga normali suuf dafa maasale nii waaye bu sutantee rek xam nga ne. non waaye dégg sëñ bi. Mr. Mbodj dégg nga moom. suuf bu sutantee dañ ko jal. dégg nga de. suuf bu sutantee. waaw dañ ko jal. tey Olof delluwaat ne. waaw doolee jën ndox. ay bari bàyyi ñu. kon accu ma. ñun askan baa ñu tiyee. dégg la boot ñu rogante ñu. dégg la soo lu ñu fiti. waaw dinañ ànd ak ñun. dinañ te ànd ak duñ nangu ñu fiti mukk. waaw nit ñi a jox am na solo. te baax na ñun askan bi mooy suñ doole. suñ doole. dañ ko yëg wone askan bi ne yenay suñ doole moo tax loo leen am si ñun da ngeen ko disaaf nekkul ne dañ leen ko may de. moom laa wax ni dañ leen ko jox ndaxte mérite la. da ngeen ko war a am. dañ ko war a am dañ ko yelloo. waaw dëgg la mérite la. soo seetal lii rek. indi leen internet bu baax. bu baax te yomba njëg bu néew. néew. waaw soo buuba ñim promotion lafta pour ka long abe continue la fo wati juma. So in promotion na tola summer data splash. We all know that summer maybe carry saba or carry nine depending how you look at it. Because molia sama watola muta somati, but that's not necessarily the case. So summer data splash afo kiliano leko hani nyimbotaje.
internet or data data wulla dominale so it's a way of saying coming from a kiliano Qcell mo atolla tati suñu boss lan tolla wow so ning company min ko italian tam like you are part of me ndama mi re nana nyanta ka hakil fula soto company la ko la kamin natina because what it soto no molba Qcell ni ka kande falmaje mimba kirim banko falmaje mimba kirim banko ka bare na president ko nyaadi karela babu ka faji jula so ni karela ba fajita mo jamal la ka because akamin degala toga bu narene baye te ñun suluf mbalax lañ toga bu saf suluf mbalax bu saf lañ toga ñu saf leen ko so ñepp ngi react ci lolu so ñi jibe Qcell giving back is not just ñu ñoy rek client yi ñu ngi jappalé gay donc because from the start client yi ñoo ñu tiyé so ñom dañu wara gis seen bop ci compagnie bi ni degala su walum su nekkul ci walum internet bi Qcell suñ social corporate responsibility is next to none so xolé compagnie yi nekk ci biir Gambia bi fi lolu mom jaru sañu wax ko because nit ñi gis nañ ko yeah so wara compare to others many ñom defuñ dara si wéru koor wi luñ dé def is like gigantic compared to ñom luñ dé def so xolé si ñoy ci sport si luñ dé def is so xolé even Gambian artists yi fi légui artist bu yëngatu rek proudly sponsored by Qcell artist bu yëngatu proudly sponsored by Qcell so loolu yëpp ñu ngi wone Gambian yi so lañu jappalé di ngeen ci gis seen bop té and they are seeing themselves in it because people living in Sare Bojo or how do you say the other Nyamanar ñom yépp gis nañ seen boppa ci Qcell we didn't segregate waxuñ ne waa Komboy Qcell head office Kombo la nekk waa Komboy rek ñoo wara déedéet dañoo load suñ caravane yi dem be foofu noonu na road sola na joxe maalo la na joxe sim card la na suñ data soma data splash promotion bu ñu def la we include all of them because as we are speaking ñu ngi am road show yoo xam ne they are going nationwide we could have just said ñu ne nañ ko def GB waa Kombo rek nañ MP ñu ne waa Kombo gis nañ Qcell ñu ngi déedéet ñu ne dëkk bi yëpp réew mi daj from the North Bank to the South Bank from Karton to Koyna Banjul to Barra we are everywhere so this shows you that Qcell is for Gambians and is run by Gambians so loolu rek war naa tax Gambian boo xam ne yaa ngi si biir dëkk bi right now amuloo Qcell sim card war ngaa toog nga xool war nga ko dem uti waaw bu nekkee yaa ngi tegoon sa sim bi dama replace ko waaw sa sim bi mu activate ndaxte lu am solo la data bi yomba na data bi baax na xam nga comme ñu bëri ñu woon waaw comme Qcell lu ñoo def because gis nañ ñi ak ñi yu ngay def lële Qcell ñu ngi doon jël seen time pour ñu jox leen quality because ñi mun nañ leen a jox fekka du quality xam nga bala nga ne naam ne fa bala nga joxe waaw fekkate li nga war a joxe sa infrastructure yëpp taxaw na waaw antan na ko buggu ñoo joxe dara ba pare mu mujjee ci congestion ñu nag dañ liggéey ci loolu ba pare moo tax suñ cell sites yi ak suñ gox-goxaan yi nga xam ne moom la ñoo war a dem pour ñi nga xam ne war nañoo mën a njëriñoo lii war nañoo mën a antan lii te bëgg ci buggu ñu am benn congestion moo tax ñu defar li nga xam ne mooy suñ infrastructure yu ba pare ñu door a mën a def yu mel nii waaye waxoon naa la fii ne teeñ bi rek la en bi ñëwagut te ni mu gën a ni moo gën a yàggee rek ñuy gën a xam kan mooy des gannaaw daw bi ni moo gën a yàggee dëgg la de mu ngi mel ni noise bi marathon bi ni moo gën a yàggee rek dañoo gën a xam kan des gannaaw waaw dëgg la de ñun nag demuñ fenn ñu ngi fii la ñoo sax waaw fii la ñoo dee fii la ñoo te ñu ngi takku pare dimbale Gambia bu demutee ñoo demut te ñu ne ñoo dem ak moom te Gambia dafaa dem soobee yàlla dëgg la kon nag yow mi seetaan yow mi am Qcell line jëlil sa xarit jëlil sa mbokk jëlil sa famille indil leen Qcell line jox leen number 3 ak number 5 la bul ko jaawaale yow mi réeral sa sim card dama nga replace ko ni mu gën a gaawee soo replace bu yàggee di nga tardé de doo indi di delloo njukkal suñ student si réew mi ndaw yi réew mi student si réew mi dañu fonk bugga ñu waaw non student si moom dañu fonk bugga ñu especially yéen university student si dem university yéen waa mi nekk Faraba foofu noonu ak kaani fii continuer di jël Qcell line ci ngir yàlla waaw soo leen ko tegoon dellu leen jëli ko ndaxte xam nañ ne tam student jëriñ dëkk yaa nge struggle sa jàng waaw soxlu loo xam ne daf laa sonal moo tax student yi yëpp jublu Qcell
kon ñu ne gàcce ngaalama Mr Mbodj yow buñ doon tabax affaire si bokk nga si maçon yi waaw xam nga soo gisee ñu ne suñu boss xam nga I think that they really appreciate suñu boss unless nga xam lana fi nekkoon before then am na socially lu mu doon respond to non suñu boss sax dafa ñëw at the right am time na lu fi nekkoon so the concept of suñu boss mu ngi doon respond to loolu so yes it's a kind of social crusade message whatever because ñun bi ñoo nekk xaleel the big things xam nga ñu daan ooyee foreigners ñoo ko moom waaw it was like this the big things yu bëri so the idea mu am generation bu ñëw see before you ñëw sax ñu ngi woon Sierra Leone am generation bu ñëw man ñun nag war nañoo am suñu boss de xam nga stuff like that you know so foofu la this idea really emerged ne God, we should be doing it for ourselves. Every area la war a nekk sax nga xam ne the big ones they are Gambia. Wow. Meaning the middle and the middling and the smaller ones, the smaller scale like a Gambia with the big ones. So let's reverse it for a while. Wow. So it's a huge thing. Nga xam ne moom lañ add to the business commercial dynamic. Nga xam ne dafa ubbi the way for others to come in. Dika ju wér mo yokkal la ci rek ne suñ ñëw am na solo ndik gannaaw government li kiw groupe am ci employment kenn du ko laami-laami ba pare di liggéey di fay ci waxtu di fay suñ ñaamo tam ci waxtu waaw xam nga mën na ñëw doomi réew mi rek lañ bàyyi suñ nga xam ne mooy suñ wareef nanguñ ko benn yoon te duñ ko café benn yoon am nañ fi ay award di li réew mi soxla ci teel ci waxtoom dañ ko jox ba mu sëkk maanaam fay suñ naamo te duñ leen desal dërëm loolu ngàcce ngala mu mag la waaye yéen client yi yéen a ci jàpp de li ñoo def yëpp yéen a ci jàpp kon nag bu ñu amee lu mel nii pour yéen bu ñu indi leen lu mel nii pour yéen ngeen yàlla daw leen ngeen jël si ko ni ngeen koo jël see mooy number 3 bi ak number 5 seen boss la de seen boss la ñu jënd seen i crédit enjoy seen data amoon na bu wàllum fi wax sim yi ñu ngi fa seen boss la dem leen jëli waaw customer care dañ leen ko téye dañ leen ko téye rek dem leen jëli ko dañ ko téye rek waaw so loolu la rek yëfi Gambia la keneen du ñëw tabaxal ñu suñ Gambia keneen du ñëw gën ñëw bugg suñ réew gis nga ñun bu Qcell ñëwee si la Gambia ni gën a góom seen boppa because amoon na time kenn du believe ne Gambian mun naa moom GSM télécom compagnie man bu ma déggee ne Gambian moo ko moom fekk maa ngi woon Basse boori 2009 you know munuma koo góom you know so góom sa boppa la ba pare sa boss la yow yaa ko moom jëfandikoo ko understand nga looy gis nii yëpp si dëkk bi su nekkut ne gisuloo si sa boppa xamal ne ay naxin la rek soo demal si loo moom nga jëfandikoo sa boss moo gën am na solo te saa bu nekk ñu delloo leen ko ci fànn yu bari nag soo ñëwee ci diine ji ñu delloo leen ko su ñëwee ci wér-gu-yaram ñu delloo leen ko su ñëwee ci aar bi ñu delloo su ñëwee ci jàng bi ñu delloo leen ko waaw kon nag ñun desaluñ Gambia dara nekkuñ de di seet ne Mr Mbodj moo yelloo benn 20,000 ñu jox ko déedéet dañoo seet Mr Mbodj ida si taatam yi ëllëg ndax mun nañ fee ñëw liggéey si ñun loolu lañ nekk di tabax ay suñ setaat ñun ñu toog fii ñëw continuer institution bi continuer liggéey bii nii ci loolu lañ nekk we are here to stay inshallah waaw te wax dëgg ne yàlla fu ñoo dem xamoo sax amuñ fu ñoo dem bu nekkee dëkki jaabul sax nga ñu wane maybe sax waaye su méttee rek nga dem waaye fii ñoo dem paak amul fenn fu ñoo dem fi la ñoo toog ak yéen kon nag wax leen lii dëgg te wax leen lii am te sax ci loolu lañ nekk rek gisee leen ñu noonu ne ñun ñoo yéen ñëpp benn lañ mbir mi suñu bosa ñoo ko bokka nekkuñ te nga fi di nekk di neex làmmiñ o du bari wax dañoo wax li am mooy réew mi ñoo ko bokk te ñoo ko moom luñ fi wax yëpp dañ ko miin te dëgg la noonu la mel te noonu la moo mel noonu la moo mel tamit du leneen dëgg la du leneen dëgg la kon subscribe leen star 303 hash nga choose option 7 nga mun a jëfandikoo sama data splash bi nga enjoy internet bu amut appa si njëg bu néew jërëjëf njëg bu néew bu ndaw a ndaw yeah so thank you very much Barry thank you
Buuba for coming Mr Mamadou Mbodj lii lañ am pour tey xam naa ne nañ fi del si ëllëg su soobee yàlla ñu jaajëfal suñ caméra woman bu ñaawut bi maam see moom moo amee caméra yi si studio bi tey di jaajëfal suñ directeur bi Aliou Diallo ak képp koo xam ne jàpp na si technical bi ñu ne leen jërë ngeen jëf jërëjëf suñ viewers yi su soobee yàlla dinañ fi ñëwaat ëllëg bye bye